here. Next, P of S equal to S power 4 plus S cube plus 2S square plus 3S plus 4. Test whether the polynomial is Harwood's or not. Okay, in the middle. And the functions ఉన్నాయి. Then you have to check, divide this even coefficients and odd coefficients. So even coefficients m of s denotation s power 4 2s square plus 4. Odd 3s. Right? Now if you see here, higher degree even on the order, now you take ratio of even by odd. So even by odd, if you find the continued fraction of expansion, and if you find all the consider that it is a Harwood polynomial. So even by odd continued fraction చేసేటప్పుడు ఈ coefficients అయినా any quotient, if you get the negative, then the given function it is not a Harwood polynomial. So ఇక్కడ higher degree even on the order, now you take the even by odd. Okay, so therefore s power 4 2s square plus 4. You do the continued fraction. Chain number s cube plus 3s with plus 2s square plus 2. Okay, do the continued fraction. Continued fraction expansion. చూడండి మనకి ఇక్కడ s power 4 కావాలి. If you multiply with how much of value we'll get this s power 4. S power 3 ని ఎంత మల్టిప్లై చేస్తే we'll get s power 4. s తో మల్టిప్లై చేస్తే s power 4 వస్తుంది. So s into s cube is s power 4. The next 3s into s. 3s into this s. You will get 3s square. Right? So therefore minus minus this get cancelled. That is minus s square plus 2. Now you divide this result with this one, right? That is s cube plus 3s. చూడమ్మా ఇక్కడ s cube ఉంది మనకి s cube కావాలి. రెండుది మల్టిప్లై చేస్తే మనకి మైనస్ s స్క్వేర్ ఉంది. అంటే if you multiply with minus s, minus of minus plus s square into s cube. Okay, now 2 into minus s, minus 2s. This get cancelled. So this is 5s. So now you divide this 5s with minus s square plus 2. మనకి మైనస్ s స్క్వేర్ కావాలి. మన దగ్గర ఉన్నాయండి 5s, రైట్? మైనస్ కావాలి, మైనస్ s by 5. 5 5 get cancelled, minus s square, minus 5 by s, right? So therefore you will get minus s square plus minus 5s square, right? So therefore minus 5s square. So divided, okay, simply 5s. ఇప్పుడు చూడండి, సో మనకి -2 ఉంది. మనకి కావాల్సింది ఏంటి? 5s కావాలి, రైట్? 5s. సో therefore how to 5s by 2 అంటే 2 get cancel అవుతుంది. minus 5s by 2 minus 5s by 2. 2 పోతుంది, minus of minus plus, right?
Therefore, 5s. Now, if you see here, all these quotients చూస్తే does all are positive or negative? Is it positive only? These all are negatives. So, if any one quotient becomes negative, then you can say that the given function is not a Harwood polynomial. Yeah. Kanipistundi on screen? Is it visible screen? Yes, sir. Right. Okay. So once again, you go through these properties. So there are 5 important properties. This is the exam repeated question. Write the Harwood's polynomial properties. These are the 5 important properties of Harwood's polynomial. So they are for all real values of s. All real values of s. All real values of s value of the function should be real. And real undali, imaginary undali. The real part of every root should be either 0 or negative. Right? Now, if you see here, let us consider the coefficients. Coefficients of denominator of function of s, given function. Okay, that is from b0 to bn. Okay, there should not be there should be noted that from b0 to bn must be positive. అన్ని డినామినేటర్ కోఎఫిషియెంట్స్ అన్ని కూడా పాజిటివ్నే ఉండాలి. ఓకే, ఏదైనా ఒకటి నెగిటివ్ ఉంటే దెన్ can say that that given function it is not a Harwood's polynomial. Right? Similarly, continued fraction చేసాం అనుకోండి. If you do the continued fraction expansion of even to odd గానీ odd to even గానీ, ఓకే, odd to even ఎప్పుడు చేస్తాం continued fraction? If the degree of the function odd degree is higher. Okay, degree of that function is higher, odd degree is higher, then you do the continued fraction odd to even. Okay, in that case, so if you get all quotients, all the quotient terms, see this mouse, all these quotient terms is positive, anni positive vastene you can say that the given function is Harwood's polynomial. Okay, ఒకవేళ కనుక మనకు కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఓన్లీ ఈవెన్ టర్మ్స్ ఇచ్చారు, ఆర్ ఒకవేళ మనకు ఓన్లీ ఆడ్ టర్మ్స్ ఇచ్చారు. In case of purely even or purely odd polynomial, you must do continued fraction with the derivative of the purely even or purely odd polynomial. ఒకవేళ కనుక ఫంక్షన్ లో ఓన్లీ ఈవెన్ టర్మ్స్ కానీ ఆడ్ టర్మ్స్ కానీ ఇస్తే దానికి డెరివేటివ్ కనుక్కొని దానికి for that you need to find out the continued fraction. Continued fraction is again it has to satisfy the same condition. So for that one also you should get all quotient terms becomes positive. Right. Next. చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇది నెగిటివ్ వచ్చేసింది, దిస్ టర్మ్ ఇస్ నెగిటివ్, దిస్ టర్మ్ ఇస్ నెగిటివ్. సో the coefficients of s are not positive, so given function p of s is not a Harwood's polynomial. Similarly, next, test whether the polynomial p of s, that is s cube plus 2s square plus 3s plus 6 is Harwood's or not. Right? చూస్తే ఏంటిది, ఫస్ట్ చెక్ ఇట్ all the s terms are present or not. S cube ఉంది, s square ఉంది, s ఉంది, అన్ని ఉన్నాయి. రైట్? సో ఏదైనా ఒకటి మిస్ అయితే ఫస్ట్ స్టెప్ లోనే చెప్పేయచ్చు ఈవెన్ ఫంక్షన్ Harwood's కాదని. రైట్?
వచ్చిన దానికి ఏంటిది, దెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ద రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే పాజిటివ్ వచ్చినాయి రాలేదు. సో ద రూట్స్ ఆఫ్ ద polynomial are negative, so given function is Harwood. Right? The next one, Harwood, s power 4 s cube plus 3s 5s square plus 3s power 4. The given function is Harwoods or not. So you divide this even terms and odd terms. ఇక్కడ ఈవెన్ టర్మ్ డిగ్రీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి now you take the ratio of ns by ms, that is even by odd ratio, and do the continued fraction చేసాం. ఇక్కడ చూడండి, s power 4 ఉంది, s cube into s power 4, s cube into, right, so 3s into s, 3s square, 3s square, right? Now if you subtract, this is get cancelled, 2s square plus 4, right? Now you divide this 2s square plus 4, s cube plus 3s with 2s square plus 4. ఇది వస్తుంది. ఇప్పుడు చూస్తే ఈక్వేషన్స్ అన్ని కూడా పాజిటివ్ ఉన్నాయి, ప్లస్ s by 2 plus 2s till to get 0 value or to divide it. So 0 అయిన తర్వాత ఈ ఈక్వేషన్స్ చూడండి పాజిటివ్ ఉన్నాయా లేవా, అన్ని పాజిటివ్ ఉంటే the given function is Harwood. Yeah, next, last one, ఇక్కడ చూడండి, s power 7, ఇక్కడ చూడండి మరి ఫోర్త్ కండిషన్ వచ్చింది, ఇక్కడ హయ్యర్ డిగ్రీ ఈవెన్ వచ్చేసింది. నౌ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద రేషియో ఆఫ్ ఆడ్ బై ఈవెన్. హయ్యర్ డిగ్రీ ఈవెన్ ఆడ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, హౌ టు డివైడ్ ఆడ్ టర్మ్స్ విత్ ఈవెన్ టర్మ్స్. కండిషన్ ఇస్ సేమ్, మళ్ళీ అగైన్ ఇవన్నీ చూడాలి పాజిటివ్ ఉన్నాయా లేవా, అన్ని పాజిటివ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఇస్ Harwood. Okay, next one. Again ఈ ఫంక్షన్ కూడా సేమ్ కంటిన్యూడ్ ఫ్రాక్షన్ చేస్తే హైయర్ డిగ్రీ ఈవెన్ ఉంది కాబట్టి ఈవెన్ బై ఆడ్, సపరేట్ చేయాలి టర్మ్స్ ని, ఈవెన్ ఆడ్ గా డివైడ్ చేయాలి, కంటిన్యూడ్ ఫ్రాక్షన్ చేయాలి. ఈక్వేషన్స్ అన్ని పాజిటివ్ ఉన్నాయా లేవా, పాజిటివ్ ఇస్తే Harwood. నెక్స్ట్, టెస్ట్ వెదర్ ద polynomial is Harwood or not. ఇది చూడమ్మా, ఫిఫ్త్ ప్రాపర్టీ వచ్చింది ఇక్కడ. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఫిఫ్త్ ప్రాపర్టీ? ఇఫ్ ఎనీ గివెన్ ఫంక్షన్ given polynomial, it contains only odd terms or even terms. చూడండి, s power 5 s power 3 plus s, ఓన్లీ ఆడ్ టర్మ్స్ కానీ ఈవెన్ టర్మ్స్ కానీ ఉంటే ఓకే, దానికి ఎలా అది ఫంక్షన్, ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎయిదర్ Harwood or not. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, దీనికి డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, రైట్? నౌ వి ఫైండ్ అవుట్ ద డెరివేటివ్, f of s ఇచ్చిందిగా f dash s ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డెరివేటివ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఇస్ 5s power 4 3s square plus 1, right? Now you divide this f of s by f dash s, continued fraction. Again the procedure is same. Yeah, who is this Sai Siddhartha 103? Is there in your class? Yes sir. ఉన్నారమ్మా సాయి సిద్ధార్థ? Yes sir. ఉన్నావా క్లాస్ లో? ఉన్నావా సిద్ధార్థ? ఉన్నాడా 103? సిద్ధార్థ్ ఉన్నావా క్లాస్ లో? లేడు సార్, లేడు. లేడా? ఏ ఊరికే మెసేజ్ పెడుతున్నాడు అమ్మా, కాల్ చేస్తా ఉన్నాడు ఫోన్ కి. 10 minutes కాల్ చేస్తాను. రైట్,
ఫస్ట్ క్లాస్ లో జాయిన్ కామని చెప్పాము. ఇది ఓకే, రిక్వెస్ట్ పెడుతున్నాడు అజయ్. సిద్ధార్థ్ అని ఫస్ట్ గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో జాయిన్ కామని చెప్పు. గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో జాయిన్ కాకపోతే ఇట్ వోంట్ అలో టు అటెండ్ ద క్లాసెస్, రైట్? అది రిక్వెస్ట్ చెప్తాను. అడుగుతుంది ఎవ్రీ టైం మళ్ళీ మనం అడ్మిట్ చేయాలి అతను. అజయ్, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ద అటెండెన్స్. ఆబ్సెంట్ ఇస్ నోట్. Meanwhile, I will also copy. ఏం అజయ్ నిన్న రాలే? నిన్న బయటికి వెళ్ళాం సార్ ఫ్రెండ్స్ తోని. Okay, Nana. Thank you for listening. I'll stop here. Next class we'll see the positive real functions and